welcomes everyone who chose to spend this beautiful sunny day in the blissful atmosphere of Ramakrishna Math, Hyderabad to select our very first event, Aaryajanani Day. So a very happy Aaryajanani Day to everyone. It is the prenatal influence that gives impetus to the child to do good or evil. These precious words of Swami Vivekananda have given several experts from various walks of life a direction in understanding the root cause of present day's problems. And so was born our Aaryajanani, based on the ideology of Swami Vivekananda about prenatal influence, and we offer programs that beautifully blend Vedic science with modern medical science. Aaryajanani was launched exactly 5 years ago, and through these years, we were trusted by thousands of parents to be a guiding force in helping them realize the true potential of prenatal influence. For the first time ever, we are conducting an event to celebrate the glory of this parenthood through conscious nurturing of our future generations. Every program or workshop that we offer always begins with all of us joining our hands and thanking the Supreme Being. So of course, today too, let's begin with a prayer by Srimati Padmapriya ma'am and Srimati Vrishali Reddy ma'am. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samprabha Nirvighnan Kuru me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Shuklam Paradharam Vishnum Sheshivarnam Chaturbhujam Prasanna-vadanam dhyayet sarva-vighna-pashanti. This is Shanti Mantra. Om Shanno Mitrah Sham Varunah Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vikshnururukramaha Namo Brahmani Namaste Vayo Tvamivam Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Hritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tannamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyama Devaha Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha Sthirairangaistuštuvagum sastanubi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swastina Indro Vruddhashavaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Starshyo Arishtanemihi Swastina Pusha Vishwavedaha Brihaspati'r dadhatu. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Harihi Om. What a great start. After listening to that prayer, we'll definitely mange more. And this time, it is our little wonders, our Aryaputras and Aryaputris, who are going to remind us through some slokas that devotion must start young. With an encouraging round of applause, please welcome Geeta Shri. She's going to sing Shuklam Bhardaram. Sheshivarnam Chaturbhuja Prasadana Vadana Dayet
सर्वविघ्नोपशान्ते अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे. Wow, Geeta, high five. Next, we have Janit Simha Reddy, who is going to recite Guru Brahma. Okay, so Geeta Shri wants to support Janet by singing it herself. So let's again applause for her for taking this double duty. Geeta Shri, please go ahead. Thank you. Now, Asutoma Sadgamaya by Aaron Mehul. Guru Brahma Namaste. Namaste Asutoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Vichorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Next, we have Harsha, who is going to sing Anjaneya Sloka. Over to you, Harsha. పాడు హర్ష వేరే మైక్ ఇది మంచిగా ఉంది బాగుంది పాడు అది మంచిగా లేదు బాగుంది పాడు బాగుంది ఇప్పుడు పాడు అందరు చూస్తారు వేరే మైక్ ఆ మైక్ ఈ మైక్ పాడుతాం అంజనేయ నందనం పాడి అంజనేయ రెడీ 1 2 3 స్టార్ట్ ఆ మైక్ పాడు పాడు అంజనానందనం వీరం సరే సరే పాడు సరే పాడు పాడు అంజనేయ అంజనానందనం వీరం జానకీ లోకనాథకం కపీరమక్ష తారం వందే లంకాభయంకరం బుద్ధిర్బలం సోధైర్యం నిర్భయత్వమనోవత అజాడ్యాపతుత్యం చ హనుమాస్మరణాత్ భవేత్. Thank you. Looks like Harsha has a lot more clarity in life than me. He was so clear on what mic he wanted. Thank you, everyone. Thank you. Om, the primordial sound of the creation, the original vibration of the universe. Om is the first vibration through which other vibrations are able to manifest. By chanting Om with sincerity, one can align with the original universal frequency itself and transform their mind and senses. The merciful energy of Om can be attained by anyone who seeks it, irrespective of who they are, where they come from, or which faith they belong to. As long as the intention is sincere, the chanting of Om, even by a child, connects to them to the divine. Aaryajanani's programs emphasize on this phenomena of achieving higher consciousness through Om chanting. On this note, let's all witness our little wonders attempt to connect to the divine through Omkara chanting. With a huge round of applause, please, because it's going to be everyone now.
we have a small request. We want all of you to sing along and chant along. So, Omkar, she'll say 5 times and you will repeat along with her. We are singing Namavali and we want you to repeat after Padmapriya Garu sings. With claps, with full energy, with wholehearted involvement. Please. लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा, लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा, शिव शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा, शिव शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा, लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा, लंबोदरा हे विघ्नेश्वरा, शिव शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा, शिव शंभो कुमारा विघ्नेश्वरा, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। Om Namah Shivaya. 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 Om Namah
शिवाय अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणम् कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं रामकृष्ण भजे रामकृष्ण भजे रामकृष्ण हरे रामकृष्ण भजे 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 राम 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 नाम तारकम् 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 राम कृष्ण वासुदेव भक्तिवर्तिदायकम् राम
with full energy. All of you with claps. Once. Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Venkataramana Govinda. Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda, Gokula Nandana Govinda, Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda, Gokula Nandana Govinda, Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda, Gokula Nandana Govinda, Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda, Gokula Nandana Govinda, Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Gokula Nandana Govinda, Gokula Nandana Govinda, Govinda Hari Govinda, Govinda Hari Govinda, Venkataramana Govinda, Venkataramana Govinda, Govinda Hari 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 Govinda, Venkataramana Govinda. I don't have a memory wherein kids of this age were able to sit for so long and they were enjoying the Namavali along with the adults around. So kudos to all the kids here. Thank you parents for introducing them to devotion at such a young age. While the auditorium was filled with reverberations of Namavali by Padmapriya ma'am, Vishali ma'am, and of course our kids, we thank you also for partaking and elevating the energy in this room. Now we will go to Janet Simha Reddy. He is going to introduce all of us to chess in his own way at such a tender age. Let's just give him 2 minutes to get prepared. Giving Janet that time to get settled and start his activity, let's please look at what Aaryajanani has to offer through its workshops. Meanwhile, Team Aaryajanani would like to thank all the parents for cooperating so much. A lot of you have got your children early at 7 o'clock in the morning. Thank you.
For those who are sitting in the back, it may be a little difficult, so the video will help you understand what exactly Janat is up to. He's placing all the chess coins on the board. Janat is just 2.5 years old and he can successfully do this placement. Not just that, we just got to know information that we also have a state champion here. She's 3 years old. And this is her mother. Please. Good morning, everyone. Manu here, come here. She's also a Aaryajanani Kid 2019 batch. She started learning chess when she's 2.5 years old, and she has participated in the state championship also. I'm very sorry, I was not aware that there is a cultural activities in this, otherwise I would have made the program to see her match also. Thank you. Thank you. Hello all. Hello. This is Durga Bhavani, mother of Janit Simha Reddy. He is 3 years old now. I have been coming to Aaryajanani since his day one without knowing that he was conceived. So there was an enormous impact of Aaryajanani on him. He actually he's up to the mark for his age in every aspect, not only sports, learning, all the emotional, everything. In every aspect he's up to the mark. He could recognize like world wonders, famous personalities of the India and the world at the age of 1.5 years. And 1 year he used to tell their names by looking at the images. And now at the age of 3, he actually places every coin on the chessboard by himself. Actually, you can see that in the video. However, he did bit mischief because he was on stage. Okay. Jai Ramakrishna. Jai Ramakrishna. Okay, thank you. Thank you. So Neelima, the mother of the state champion, she learned chess when she was 3 months pregnant. And that's how it, all about prenatal influence, which is what we're trying to convey here as well. Now a little more fun. While this is going so well, the ending sequence of RRR, the Aaryajanani song, has taken the world by storm, wherein they come and a lot of inspirational characters are shown on the screen, and it is so inspiring. Just like that, we are pleased to announce that we have our in-house Aryaputris and Aryaputras who so patiently dressed up some really inspiring characters today. Our special thanks, again, special with capital S and bold, special thanks to the mothers, fathers and families for cooperating with us because, come on, age groups between 2 and 5, they need a little more effort. Especially to partake in an event like this that spans over a few hours. So without any further ado, let's welcome them with a huge round of applause. First we have Shaurya. He has dressed up as Arjuna. Shaurya is 2 years old.
Shaurya, please welcome to the stage. Our warrior is not in the mood to go for a war today, it looks like. Aaryajanani Reddy as Krishna. He's 11 months old, less than a year. Krishna, 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 Krishna. Thank you. Next we have Vandita Rakesh Menon as Durga Devi. She's 4 years old. Vandita, please welcome to the stage. गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जैष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. Thank you, Vandita. I think for most of you, she will be familiar because she is our poster baby when she was a child. Her picture is what is displayed on our website as well. Next up, we have Gurudev as Subhash Chandra Bose. Now it's time for some freedom fighters. Gurudev. Next, as Alluri Sita Ramaraju, we have Nihas Reddy. Nihas, please come on. Of course, even for Ramcharan, we all had to wait na, in RRR. So let's wait just for a few more seconds, please. ఎవడు రాడా భరత జాతిని కప్పమడిగిన తుచ్చుడు ఎవడు ఎవడా పొగరు పట్టిన చల్లదొరగాడెవ్వడు బ్రతుకు తెరువుకు దేశమొచ్చి బానిసలుగా మమ్ము నెంచి పన్నులడిగే కొమ్మునొచ్చిన Thank you, Nihas. Next, we have Nehasri as Gopika. Nehasri is 2.5 years old. Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Krishna. Thank you. Next, we have Aaron Mehul and Arush Mehul as Ram and Lakshman. They are also real life brothers. Aaron is 4.5, Arush is 1 year old.
Thank you. Next we have Devasena Pranavi as Bharat Mata. So Devasena reached the venue at 6 a.m. So I think she's needing a little bit of rest. Let's all give it to her. We have Atharva Rakesh Menon as Chhatrapati Shivaji Maharaj. Atharva is 2 years old. Oh, she's here. Devasena as Bharat Mata. Thank you. And finally, we have Atharva Rakesh Menon as Chhatrapati Shivaji Maharaj. Atharva is 2 years old. Such cute inspirers, we must say. Children are the most impacted and influenced by the stories that they are exposed to and the characters that they are introduced to. By introducing them to such selfless personalities who exhibited acts of courage, righteousness, kindness, valor, and bravery, these young minds are automatically instilled with all these qualities. So parents, kudos on such an inspiring parenting, and we wish all the very best from the bottom of our hearts to these little powerhouses who will one day change the course of this world. A round of applause for them, please. Now we have our very beloved Lakshmi Amma to take this program forward. I'll see you soon. రామకృష్ణుల మా శారద స్వామీజీ మహారాజ్ పాదాలకు పవిత్ర పాదాలకు నా ప్రణామాలు. నమస్తే అందరికీ నమస్తే. అండ్ మై లవ్ టు ఆల్ ద లిటిల్ ఏంజల్స్ హియర్ ప్రెజెంట్ హియర్. మన భారతదేశం ఎందరో దేవతామూర్తుల మహానుభావుల జన్మభూమి, కర్మభూమి. ఎందరో మాతృమూర్తులు తమ తపస్సు ఫలితంగా, సాధన ఫలితంగా అద్భుతమైన వ్యక్తులకు జన్మనిచ్చారు. అటువంటి మాతృమూర్తుల కథలను ఇప్పుడు మా ఆర్యజనని కుటుంబ సభ్యులు మీ కన్నుల ముందు ఉంచుతారు. పదండి త్రేతాయుగానికి వెళ్దాం. సౌందర్యం, పవిత్రత, ధర్మానికి ప్రతిరూపం రాణి కౌసల్యాదేవి. దశరథ మహారాజు గారి పట్టమహిషి. గత జన్మలో ధార అని పిలువబడ్డ ఆమె చేసిన కఠోరమైన తపస్సు ఫలితంగా ఈ జన్మలో సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తిని అనగా శ్రీరాముడిని కుమారునిగా పొందింది. శ్రద్ధ, దయ, ప్రేమ కౌసల్యాదేవి సహజ గుణాలు. నిష్కల్మషమైన ఆమె ప్రేమకు సాక్షిగా శ్రీరాముడు కౌసల్యా సుప్రజా రామ అని కీర్తింపబడ్డాడు. కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం. మరి ఇప్పుడు ద్వాపర యుగంలో నందనవనంలో ఏమవుతుందో చూద్దామా.
యశోద కృష్ణుల ప్రేమ బంధం అపురూపమైనది, అద్వితీయమైనది. శ్రీకృష్ణునికి జన్మనిచ్చింది దేవకీదేవి అయినా శ్రీకృష్ణుని మధురమైన దివ్య లీలలను చూడగలిగినది మాత్రం యశోదామాతే. గత జన్మలో యశోదానందుల తపస్సుకి మెచ్చిన సర్వవ్యాపి అయిన భగవంతుడు ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు వారికి కొడుకుగా వస్తానని వరమిచ్చి ఆమె ప్రేమను, ఆ మాతృ ప్రేమను అనుభవించడానికే కృష్ణావతారం ఎత్తి యశోదమ్మ దగ్గరకు చేరాడు. చిన్నారి పొన్నారి అల్లరి కృష్ణ ఏదో గంట పని చేస్తున్నట్టున్నాడు. గోపబాలుడు కృష్ణుడు మన్ను తింటున్నాడని యశోదమ్మకి ఫిర్యాదు చేశారట. చూద్దామా? ఏమిటి కన్నయ్య, మన్ను తిన్నావా? మన్నేటికి భక్షించదా మన్నియమములేల నీవు, నీ అన్నయు సఖులును చెప్పెదరన్నా మన్నేల మరి పదార్థములేదే. అమ్మ నేను మన్ను తిన్నానా? నువ్వు నమ్ముతున్నావా? అసలు నేనే మట్టింది కదా అమ్మ. అమ్మ మన్ను తినంగానే శిశువును యాకుంటిన వెర్రిన నమ్మంజులకు వేడి మాటలు మాదన్ నన్నీవు గట్టంగా దారి మార్గంబు గట్టించి చెప్పెదరు కాదేనన్ మదియాస్య గంధము జ్ఞానము జయశ్రీ నా వచనము తప్పైన దండింపవే. చూడు బాలమాతృండైన బాలుని ముఖమందు విశ్వమెల్ల నెట్లు నిలవెలసియుండు. బాలు వంగిని తడు బాసిల్లుగాని సర్వాత్ముడాది విష్ణుడగుట నిజమో. ఆహా, ఈ నా చిన్ని కృష్ణుని ముఖార విందమున బ్రహ్మాండములు గన్న నా ఈ జన్మ ధన్యము తండ్రి, ధన్యము. అద్భుతమైన అమోఘమైన ఆ విశ్వరూప సందర్శన భాగ్యం కలిగిన యశోదమాత జన్మ ధన్యం. ఇక మరి మార్కండేయ పురాణంలో చెప్పబడిన రాణి మదాలసను కలుసుకుందామా? మదాలసాదేవి ఋతుధ్వజ రాజు యొక్క మహారాణి, గొప్ప విద్యావతి మరియు యోగిని. ఆమె నలుగురు కుమారులకు జన్మనిచ్చింది. జ్ఞానోదయం పొందిన రాణి కదా ఆవిడ. మదాలస తన పిల్లలు ఏడ్చినప్పుడల్లా ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఒక మధురమైన లాలిపాటగా పాడట. దీనిని మదాలస ఉపదేశం అని పిలుస్తారు. ఆమె ఏడుస్తున్న తన కొడుకులకు ఈ విధంగా బుజ్జగించేదిట. సంసార మాయా పరివర్జితోసు సంసార స్వర్ణం తజ మోహనిద్రం మదాలసున మీరు స్వచ్ఛమైన పవిత్రమైన శుద్ధమైన ఆత్మస్వరూపులు, జ్ఞానవంతులు. ప్రపంచం యొక్క భ్రాంతిని విడిచిపెట్టి మాయ యొక్క ఈ గాఢ నిద్ర నుండి మేల్కొనండి.
ఈ విధమైన పాటను విన్న ఆ ముగ్గురు పుత్రులు 5 ఏళ్ళు వచ్చిన వెంటనే రాజభవనాన్ని వదిలి మోక్ష సాధనకై అడవికి వెళ్ళిపోయారు. ఇలా యోగ్యులైన ముగ్గురు కొడుకులు రాజ్య భారాన్ని మోయకుండా అడవులకు వెళ్ళినందుకు రాజు ఎంతో చింతించాడు. తన తర్వాత రాజ్యాన్ని పాలించేదెవరు అని రాణిని ప్రశ్నించగా ఆమె తన 4వ కుమారునికి ధర్మం, ధైర్యం, వీర్యం, నాయకత్వం వంటి లక్షణాలను ఉగ్గుపాలతో నేర్పించి యోగ్యుడైన రాజుగా తీర్చిదిద్దింది. ఈ విధంగా జీవిత ప్రారంభంలోనే పిల్లలకు మంచి సంస్కారాలను అందించడం ద్వారా మనం కోరుకున్న వ్యక్తిత్వాలను తీర్చిదిద్దవచ్చునని మనకి తెలుస్తుంది. దీనికి నిదర్శనంగా మన కలియుగంలో 17వ శతాబ్దంలో మరొక గొప్ప ఆర్యజనని ఒక గొప్ప బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఎవరో తెలుసుకుందామా? ఆమె సమర్థవంతమైన ఒక యోధురాలు, నిర్వాహకురాలు, గుర్రపు స్వామి, కత్తి స్వామిలో గొప్ప నైపుణ్యం కలిగిన వీరరాణి, దృఢ సంకల్పం కలిగిన అత్యున్నతమైన అద్భుతమైన స్త్రీమూర్తి జిజాబాయి భోన్స్లే. మొఘల్ చక్రవర్తుల దౌర్జన్యాలతో అణిచివేస్తున్న సమయం అప్పుడు ఆమె హృదయంలో రగిలింది ఒకే అది తన ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛ. అప్పుడు ఆమె భవానీ మాతను దుర్మార్గులను నాశనం చేయడానికి, ధర్మ సంస్థాపనకు మరియు దేశ రక్షణకు ఒక శ్రీరాముని వంటి కొడుకును గాని లేదా దుర్గాదేవి వంటి కూతురును గాని ప్రసాదించమని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించింది. తన ప్రార్థనల ఫలితంగా మరాఠా సామ్రాజ్య స్థాపకుడుగా ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ శత్రువులను గడగడలాడించాడు. చిన్న వయసులోనే శివాజీకి రామాయణ, మహాభారత కథలను శత్రువుల కోటలను చూపిస్తూ వాటిని స్వాధీనం చేసుకోవాలనే ఒక జీవిత లక్ష్యాన్ని అదే 16 ఏళ్ల వయసుకే శివాజీ యుద్ధంలో గెలిచి కోర్లా కోటను వశపరుచుకున్నాడు. ఆమె శివాజీ మనసులో మన దేశం పట్ల, ధర్మం పట్ల భక్తి బీజాలు నాటడం ద్వారా అతన్ని ఒక ఆదర్శవంతమైన పాలకుడిగా, ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజుగా తీర్చిదిద్దింది. తన జీవిత సర్వస్వమును త్యాగం చేసిన మహోన్నతమైన తల్లి రాజమాత జీజాబాయి భోన్స్లే చరిత్ర పుటల్లో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుంది. శృణ్వంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్రాః ఆయేధామాని దివ్యాని తస్తు వేదాహమేతం పురుషం మహంతం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్ త్వమేవ విదిత్వా అతిమృత్యుమేతి నాన్యః పంథాత్ విద్యతే యనాయ ఉత్తిష్ఠత జాగ్రత ప్రాప్య వరాన్ నిబోధత ఉత్తిష్ఠత జాగ్రత ప్రాప్య వరాన్ నిబోధత. పెను తుఫానుగా పాశ్చాత్య దేశాలను తన ఆధ్యాత్మికతలో ముంచివేసిన యువ భారతీయ సన్యాసి షికాగోలో జరిగిన సర్వమత సమ్మేళనంతో నా ప్రియమైన సోదరీమణులారా అన్న ఆప్యాయమైన పిలుపుతో మైమరపించి తన అద్భుత ప్రసంగంతో ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగించి తూర్పు పశ్చిమ దేశాల మధ్య వారధిగా, సనాతన ధర్మ పరిరక్షకులుగా లేవండి, మేల్కొనండి,
మీ లక్ష్యం చేరే వరకు ఆగకండి అని యావత్ భారతావనికి పిలుపునిచ్చిన మహోన్నతుడు. ఏ పేరుని పలికితే మనలో తెలియని ధైర్యం, ప్రేరణ, స్పందన, స్ఫూర్తి కలుగుతాయో అతడే నరేంద్రుడు, మన ప్రియతమ స్వామి వివేకానంద. అటువంటి అద్భుతమైన వ్యక్తిని ప్రపంచానికి అందించిన తల్లి మాతా భువనేశ్వరి దేవి. ఆమె గొప్ప భక్తురాలు, ఎల్లప్పుడూ శివుని పూజిస్తూ ఆరాధిస్తూ ఉండేది. ఆమె తన పిల్లలకు ధైర్యము, దేశభక్తి, నిజాయితీ మొదలగు ఉన్నతమైన విలువలను చిన్నప్పటి నుంచే బోధించేది. తద్వారా వారి జీవితాల్లో వచ్చే ఎన్నో కష్ట నష్టాలను భరించే శక్తిని పెంపొందించింది. వివేకానందుల వారిని అతని గొప్పతనం గురించి ప్రశంసించినప్పుడు వారు తన జీవితంలో తల్లి యొక్క అద్భుతమైన పాత్రను ఈ విధంగా కీర్తించారు. ఈనాటి నా స్థితికి మా తల్లి గారి ప్రేమానురాగాలే కారణం. నా యొక్క దైవీ సంస్కారాలు, సంస్కృతి మా తల్లి నుంచి పుణికి పుచ్చుకున్నవి మాత్రమే. అందుకు నేను ఆమెకు సదా రుణపడి ఉంటాను. నేను పుట్టక మునుపు 2 సంవత్సరాల పాటు ఆమె ఎన్నో ఉపవాసాలు, పూజలు చేసింది. ఏదైతే నేను కేవలం 5 నిమిషాల పాటు కూడా చేయలేను అటువంటి అనేక క్లిష్టమైన సాధనలు చేసింది. నాకు ఉన్న ఏ చిన్న మంచి ప్రేరణ అయినా అది నాకు మా అమ్మ పెట్టిన భిక్షే. ఇదంతా కూడా ఆమె ఎరుకతో చేసిన సాధన, తెలియకుండా చేసినది కాదు. అవును, అవును, ఎరుకతో చేసిన సాధన, చేసే సాధన. అక్షరాల ఇదే మా ఆర్యజనని యొక్క ఆ సమయంలోని మొదటి 1000 రోజులలో గృహతో కూడిన శిక్షణ, గర్భవతిగా ఉన్న స్త్రీలకు అనుకూలమైన వాతావరణం కల్పించారు. ఆ సమయంలో స్త్రీలను శారీరకంగా మరియు మానసికంగా తండ్రి, కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలు ఎంతో అవసరం. అప్పుడే పుట్టుకతోనే గొప్ప విలువలు గల సంస్కారవంతులైన పిల్లల్ని మనము ప్రపంచానికి అందించాలి. రండి, చేతులు కలపండి. ఈ మానవ జాతి Aaryajanani's, Aryaputris and Aryaputras, they were all in-house power talent. This is exactly the end goal of Aaryajanani, creating an empowered human race through conscious pregnancy and parenting. Now, let's end today's cultural program through a skit performance. But before that, we always believe in proactive, when somebody approaches it with proactive intention, we would like to support them. So we have Urvi Mahalakshmi here as Jhansi Lakshmi Bai. She was so inspired by all the fellow children here that she wanted to do it herself as well. So a huge round of applause for her, please. Thank you. Now let's go ahead to a skit performance by the Padmashalipuram group on the theme of Aaryajanani. Let's warmly welcome them to the stage through an encouraging round of applause. ఆడుకోవడానికి
ఫోటో దొరుకుతున్నట్టుంది. ఎక్కడో లేవ చెత్త మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓ కోడలి పిల్ల, ఏం తిన్నావనే కప్పుతున్నావు? అత్త చెప్పకుండా తింటే అట్లనే ఉంటుంది అలా. లేదక్కమ్మ, ఏదో రకంగా ఉంది. కడుపులో కొంచెం వింత వింతగా అనిపిస్తుంది. కొంప తీసి నాకు మనవడు పుడుతున్నాడా ఏంటి? అయితే నేను మొక్కుకున్న మొక్కు నెరవేరినట్టుంది. ఏమో అత్తమ్మ, కొంచెం అలసటగా ఉంది. వస్తే అక్క, ఉన్నావా అని? ఏం చేస్తున్నావు? ఉన్నా వస్తాయి, నా కోడలు నెలతప్పిందే, భగవంతుడు కరుణించాడే. చూసావానే, నీకన్నా 1 సంవత్సరం తర్వాత పెళ్ళయింది. ఇంకా 2-3 రోజులైతే పిల్లలు పుడతారు. నువ్వుల్లో దళిద్రద్దాన్ని. నన్నేం చేయమంటారు అత్తయ్య? అబ్బా, ఈ ముసల్లానికి చెప్పిన ఇంకా ఊర్లందరికీ చెప్పే వరకు నాకు నిద్రనే పట్టదు. ఈమె రుబ్బిందెట్టుకొని వస్తుంది. ఓ ముసలామే, ఇకరా. ఓ ముసలామే, ఎవరమ్మా నువ్వు? ఒకసారి తెచ్చిపో. ఏంటమ్మా చెప్పండి. నా కోడలు నెలతప్పింది, నీకు తెలుసా? అయితే మంచిదే కదా. నేను మీకు ఒక మంచి సూచన చెప్తాను, దానిని పాటించండి. రామకృష్ణ మఠ వారు గర్భిణీ స్త్రీల కోసం ఆరోజనము అనే కార్యక్రమం జరుపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగా గర్భిణీ స్త్రీల కోసం వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. భగవద్గీత పఠనం, భజనలు, నీతి కథలు ఇలా ఎన్నో చెప్తారు. దీనివల్ల పుట్టబోయే బిడ్డ మంచి అలవాట్లతో పుడతారు. వస్తే వీణా, ఈమె ఎవరో ఆర్యజనని అనే కార్యక్రమం గురించి చెబుతుంది. నువ్వు కూడా వెళ్ళరాదా? పుట్టే పిల్లవాడు మంచి బుద్ధులతో పుడతాడు. సరే అత్తమ్మ. వస్తాయి, పక్క ఊళ్ళో ఒక మంచి భూత వైద్యుడు ఉన్నాడంటనే, వెళ్ళి చూపించుకుందప్ప. నీ శరీరంలో ఏమైనా దళిద్రం ఉంటే పోతుంది. ఎక్కడికమ్మా? నీకెందుకు రావండి? నేను చెప్తా జరుగుతా ఉంటా. నువ్వు కూడా రా. నీకు ఒక తాగిస్తే మంచిగా జరుగుతుంటావు. అన్నమ్మ, ఎవరో పెద్ద బాగా అన్న. ఈయన చూస్తే ఏమో భయంకరంగా ఉన్నాడు. ఒరే, అది అన్నకూడదు కూడా తప్పు. కూర్చోండి, ఏమిటి మీ సమస్య? ఎందుకు లేండి, నా కోడలు చల్లతో పెళ్ళైనవి కూడా నీళ్ళు పోసుకుంటారు, కానీ నా కోడలికి ఏ విశేషం లేదు. ఒకసారి మీ చేతులతో పిల్లలు పుట్టేలా దీవించండి. అమ్మమ్మ, అని ఏం చెప్తే అదవుతుందా? అవునురా. అయితే మరి మా అంతే కూడా ఫుల్ పసులు రావాలని కోరుకుంటే అయిపోతుంది కదా. మూడు కూడా ఏం మాట్లాడుతున్నావు? నువ్వు శపిస్తాను చూడు. క్షమించండి, పిల్లోడికి తెలియక అలా అన్నాడు. ఏమి మొన్న చెప్పినా కదా, పోయొచ్చావా ఆరోగ్యం ప్రోగ్రామ్ కి? లేదత్తన్నా, వెళ్ళలేదు. ఇప్పుడు వెళ్ళొస్తాను. నమస్కారం అండి, నేను గర్భిణిని. ఆరోజున ప్రోగ్రాం గురించి తెలుసుకొని వచ్చా. ఓ అవునా, సరే సరే, కూర్చోండి. ఆర్యజనన ప్రోగ్రాంలో భగవద్గీత శ్లోకాలు, శిశువు భౌతిక ఎదుగుదల, భావోద్వేగ అభివృద్ధి గురించి మరియు యోగా క్లాసులు జరుగుతాయి. అదేవిధంగా గర్భిణీ స్త్రీ ఆహార అలవాట్లు ఎలా ఉండాలో కూడా నేను చెప్తా. సరే మేడం, నేను వచ్చే వారం నుంచి క్లాసులకి వస్తాను. అబ్బా, ఏదో నీరసంగా ఉంది. ఏమైంది? ఒక పడతలేదా? లేదంటే వంట చేసుకుంటూ ఏదన్నా నోట్లు వేసుకున్నావా? లేదట్టమ్మా.
కడుపులో ఏదో వికారంగా ఉంది. ఎంత తీసి నెలతప్పావాయండి? ఏమో అక్కమ్మ, మీకే తెలియాలి. అక్కో ఉన్నావానే? నా కోడలు కూడా నెల తప్పింది. నా కోడలతో పాటు నీ కోడలిని కూడా పంపించరాదు ఆరోజనని ప్రోగ్రాంకి. పుట్టబోయే పిల్లలు మంచి బుద్ధులతో పుట్టారు. మన పిల్లలని మనం పంపించామా ఏంటి? మన పిల్లలు మంచిగా పుట్టలేదా? ఇక నీ ఇష్టమే మరి. నేనైతే నా కోడల్ని పంపిస్తున్నా. 15 సంవత్సరాల తర్వాత ఆర్యజనానికి వెళ్ళినటువంటి తల్లి యొక్క కుమారుణ్ణి మరియు ఆర్యజనానికి వెళ్ళినటువంటి తల్లి యొక్క కుమారుణ్ణి సమాజంలో ఈ విధంగా మెలిగారో చూద్దాం. అమ్మా, నేను ఈరోజు స్నానం చేయనే. స్నానం చేసి 3 రోజులుగా అయ్యింది. అమ్మా, నేను స్కూల్కి వెళ్ళొస్తానే. వచ్చి సహాయపడండి అయ్యా. నీకేం పనిపడలేదా? ఇంట్లో కూర్చోకుండా బయట తిరుగుతున్నావు? అయ్యో తాతయ్య, ఎందుకు తాతయ్య? ఈ వయసులో కూడా పని చేస్తున్నారు, ఇంట్లో కూర్చోవచ్చు కదా. మంచిగా ఊరైతే పెద్ద నలుగులాగా కింద వరకు ఎన్నగోటే వాళ్ళు ఎన్నగలుగుతుందో మంచిగా ఉండదు, చల్లగా ఉండాలి. ఎప్పుడు కాలేజ్కి నారా బయటికి వెళ్ళాంపా. ఎంజాయ్ అన్నీ నేను చూపిస్తాపా. సీరియల్లు రావడం, మూవీ రావడం, ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు రావడమ్మా. ఇది ఎంజాయ్ చేసే వయసు రా, దాపోదాం. అమ్మో, నేను రాను, నువ్వు కూడా వెళ్ళకురా. మొన్న మీరు పరీక్షలు రాశారు కదా పిల్లలు, ఈరోజు మీ అందరికీ ఎగ్జామ్ పేపర్లు ఇస్తాను. వీడెవర్రా బాబు 95 మార్కులు వచ్చినాయి? చప్పట్లెందుకు కొడుతున్నారా బాబు? అన్నిటికీ కలిపి 95 మార్కులు వచ్చాయి. కార్తీక్ ఒక్కసారి పైకి లేనాను. ఈరోజు వాడు బయటికి వెళ్ళాడు మేడం. సరే, నీకు ఇస్తాను, నువ్వు వాడికి ఇచ్చే. సరే మేడం. ఈ మార్కులు ఈ పేపర్ వచ్చినందుకు వాడి మొత్తం ఎట్లెట్టుకున్నాడేమో. ఏరా ఈరోజు కాలేజీకి వెళ్ళావా? ఏం జరిగింది? హారా, ఈరోజు టీచర్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఇచ్చారు. ఈ పేపర్ ఇవ్వాలని అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు. నీకు 95 మార్కులు వచ్చాయిరా. అవునా? నేనన్నా అసలు అంతగానం అన్ని మార్కులు వచ్చినాయి నాకు. నీకు వచ్చింది అన్ని సబ్జెక్టులలో కలిపి 95 మార్కులు రా బాబు. ఒకసారి ఫోటోస్ కనుకడి. అరే అన్ని ఎఫ్ఎఫ్ఎం కదరా. అయినా ఏం పర్వాలేదు, ఎఫ్ని ఎఫ్ఎస్ పాస్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. అమ్మ, ఈరోజు స్కూల్లో ఫోటోస్ కార్డు ఇచ్చింది. అయినా ఏందిరా నీ దగ్గర సిగరెట్ వాసన వస్తుంది? ఏందిరా చెత్తనా కొడుక? నీ జబ్బులో సిగరెట్ ఏందిరా? చెత్తనా కొడుక, ఇలా తయారైనవేంద్రా? కాలేజ్కి వెళ్తున్నాడో లేదో చదువుకోవాడు. కాలేజ్కి వెళ్ళమంటే ఎక్కడెక్కడ తిరిగి వస్తున్నావు? అయినా వీడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మంచిగా నీ మాట వింటుండేనే. అయినా నువ్వేంది నీ సిగరెట్లు తాగడం ఏంటి? అయినా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే ఇంత మంచిగా ఉండటం మీరా. ఈ కాలం పిల్లలేందో అస్సలు అర్థం కాదు. ఏందో ఏమనే, మీ వాడు మా వాడు చిన్నప్పటి నుంచి కలిసిమెలిసి తిరిగారు. మరి మీ వాడేమో మంచిగా తయారయ్యాడు, మా వాడేమో లంగలా తయారయ్యాడు.
నువ్వు ఆ రోజు అన్నప్పుడే ఆర్యజనని ప్రోగ్రాంకి పంపించాల్సిందేనే. ఇంకా ఈ దేవుడే కాపాడాలి. నీకు గుర్తుందా, మీ కోడలు గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు ఆర్యజననికి వెళ్ళమని చెప్పాను. ఇంకేముంది, నీ కోడలు వెళ్ళింది, పుట్టిన అబ్బాయి మంచిగా ఉన్నాడు. ఇప్పటికైనా మించింది ఏమీ లేదు. రామకృష్ణ మఠంలో గర్భస్థ శిశువు నుండి ముసలితనం వరకు ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు మీ మనవడిని బాల సంస్కార్ ప్రోగ్రాంకి పంపించండి, మంచిగా అవుతారు. అవునే, ఇంత చీనవరు మన ఊర్లో మన చుట్టుపక్కల మన ఎప్పుడు చూడలే కదా, ఒకసారి పిలిచి చూడు. Thank you so much. Now it's time for our beloved Dr. Anupama Reddy Garu to give us a presentation. But before that, we have our very enthusiastic parents, Nilanjana Garu, here to share a few thoughts about their experience with the workshops and programs. And again, continuing to that commitment of encouraging proactive children, we have here Parinika. Parinika is going to sing a nice little song for us. Now we have Nilanjana Garu to say a few words. Nilanjana Garu. Firstly, namaste to everybody. I'm going to speak in English, please don't mind, because I understand very less of Telugu. My name is Nilanjana, and I think I've been associated with the mutt for a very, very long time. However, for the program, I think I was introduced at a time where both my husband and me, we were mostly looking at direction, how to be able to manage this journey. So somewhere during my first trimester, and I've been associated since. So my last workshop that I attended was at 36 weeks present in the mutt. I firstly want to just say a big thank you to the team, Kasturi ma'am, Anupama ma'am. They've been great guides to us. And I think just from relating a little bit of the impact that this workshop has, through the months, has had on us, both of us. We live in an urban setting like most of us, right? Mostly on our own, trying to navigate through life. I think just from a calming and somebody who can give you the sense of spirituality, but also through very much imbibed culture, I think this was the perfect setup. We would attend the Saturday workshops, and my personal experience transformed into real, I would say, impact was during just a small incident was during my labor time. I had a very, very tumultuous time. It was a 3-day intense labor. And it was, of course, with a lot of pain. And through it all, a lot of meditation and chanting, because Aaryajanani practices discipline through various small tasks. I thought that itself brought in a lot of self-discipline in me. And during my labor,
Fortunately, throughout the process, I think both my husband and me, we were chanting the Gayatri Mantra and hoping to see transformed metrics in my BP, in my other medical parameters. It actually magically came down, aiding in a smooth process. And I think throughout, after that also, postpartum, I'm 3 months, my baby is actually just 3 months. We've been able to maintain the calm, maintain the positivity, thanks to the whole setup that they have incorporated, not just during the pregnancy time, but also post. I plan on keeping it up. Just wanted to give, I'm sure all of you are exposed to this, but for the ones who are in it as you are going through, please keep at it. It gets better. And for all the husbands out there and the fathers, please pull up your socks because your spouse needs you now more than ever. So thank you so much for giving me the opportunity. And this has been really, really a blessing for us in disguise. Thank you so much, Swamiji, for also blessing us. Thank you, Nilanjana ji. Now it's time for our beloved Dr. Anupama Reddy Garu, the Secretary of Aaryajanani Trust and the foundation pillar of our team, to take this program forward through an insightful presentation. Dr. Anupama Reddy is a senior pediatrician and a neonatal specialist with decades of experience who currently offers her seva at the Vivekananda Health Center. She is also a key contributor in designing and bringing awareness through the Kangaroo Mother Care Program. Over to you, ma'am. Humble pranams to the Holy Trio. Humble pranams to the Adhyaksha, Swami Bodhananda Maharaj, Swami Shittikantananda Maharaj, all the revered Swamis here. Our respects to you all. Respected doctors, media friends, all the special guests here. Dear parents, grandparents, to-be parents, and all our very own little Aryans. So, we are already going quite late, and I've been told by our team, you better finish it off fast. And there are many more young Aryans who are just coming onto the stage and want to perform. So let's do this quickly because you all already know the journey through whatever the mothers and children have exhibited to you all till now continuously from morning 10 o'clock. So because this is my duty, we will do it quickly enough. So when we start off, why is this program there? Now every community, every society has its share of good and evil. Good in the form of technology, industry development, bad in the form of evil, in the form of crime, corruption, suicides, divorces, all that is there in the society. But the onus is definitely on the people of that society. So, Aaryajanani core philosophy is based on a very relevant quote by Swami Vivekananda. What he clearly said, it was a prenatal influence which gives the impetus for the child to do good or evil. You are born for good or evil and chepparu, Swamiji. Now, what does this mean? That means mother, edana influence nagani. Whatever she feels, hears, experiences through the pregnancy, it influences a child for a lifelong impressions, whether it is positive or negative. Good old sage Manu, Emannaranante, an Aryan is a cultured and civilized child who's born out of prayer. అంటే ఏంటిది? ప్రార్థన ద్వారా పుట్టిన పిల్లలు మంచితనమన్నా సాత్వికమన్నా ఉండేటందుకు వీలుంటుంది. అంటే వాళ్ళ మొత్తం సంస్కారాలన్నీ ప్రేయర్ తోటి ఉంటుంది అన్నట్టు. తల్లి చేసిన ప్రేయర్ చూసారు కదా ఇవన్నీ డ్రామాలు ఇప్పటి వరకు. సో ఇదంతా చూసుకున్నాక మన Ramakrishna Matham, all the monks with their support, a group of devotees came together and we said we will have to do this work on conscious parenting and also prenatal awareness. So that is where we started. And yes, so it all started here when Navya and Karthik, they were the first registrations for our workshops. And that is our baby Nirvan.
And they were blessed with a younger child, Krishna, who's now given to us as our 5th year anniversary gift. So in these 5 years, Aaryajanani has gone through many milestones. We started in March 2018. In 2020, because of the severe COVID crisis, we shifted onto the online platform. We started the Telugu workshops, Hindi workshops. Then we actually hosted a virtual program where all over the country, 300 delegates joined to talk about the concept of the power of the first 1,000 days of life. Then we've done the Sampurna. There are a lot of initiatives which were done. Sampurna Swasthya was done. It's in the underprivileged communities where we had to help them with healthcare. And also, we've started the ashram programs, a rural outreach program, but a novel project which we call to improve the youth awareness of the whole country is through the youth contests that are being held through this program too. When you see this yearly progress, you'll see in 2010, we actually saw more than 1,000 mothers, and as a team, we are very satisfied to do this because it was during the stress of COVID. And we know maternal stress has a huge long-term impact on the child, not only for that child in the womb, but also the future generations. So this was what we could do, and we've covered more than about 3,000 mothers. Sorry, there's a mistake. This is opened up into another one. More than 3,000 mothers have been done on this program till now, and these workshops are done as offline and online. I think everybody has explained what has been done in the workshops. So this is only to make this bonding process between the mother and baby wonderful. Ashram program also has been a very, very stimulating environment for the mothers and fathers to bond with the unborn baby. And there they go to the mantra chanting, Bhagavad Gita classes and nature walks. They're away from the city life and to bond so that the actual stimulation of the baby's brain, not only with just physical and nutrition, that is not required for us anymore. We need nurturing experiences for these babies who are in the womb, not only intellectually, emotionally, but the spiritual seed is sown at that very, where the nature is being formed in the child. We are very grateful that there are many supporting hospitals and doctors who are with us today in this endeavor of us. And there are a lot of initiatives that have been covered under this program, and actually I think everybody is working together with us. Nilofer Hospital, which is a referral hospital and a tertiary care hospital, where you have a wide variation of population. And here young doctors are coming up to do the Aaryajanani workshops on their own to stimulate larger population of people. This is a district initiative. This is a rural outreach program where recently in the district of Nizamabad, we could conduct a workshop for more than 150 mothers, and the media has been very inspiring. They are behind us as a team together. Sampurna Swasthya, as I mentioned, is one more initiative. This is in the Uttaraya huts in a urban slum where we are doing wholesome care for the whole youth of the community, where we do not even nutrition support, but even the young men, young adolescent boys are being taught about relationships and problems of addiction. And the little child in the middle we would call as a model of that society, because the mother has gone through the nurturing care of the team Aaryajanani while we were there. Like we mentioned, the national level contest is a very novel method by which there are online contests, and this was done in the last September, where 50,000 youngsters from all over the country participated. 30,000 participated in the workshop, in the contest, and they were inspired from all over the country, from the most premier institutes. The next online contest is going to be done in May, and through these contests, as I said, the cultural awareness of the youth is going to be empowered. Like last time, it was the glory of Indian civilization in the words of Swami Vivekananda through his lectures from Colombo to Almora. We have several partners. It is just not enough to count our blessings on the partners that we have, but the first and foremost would be Valley Labs. I think they've walked our journey every step that we had, and they're the major supporting systems for us. And I think all our mothers will know, because the Zoom link comes there, the website is there. So thank you very much for being with us. The Sushena Foundation Dhara Milk Bank has always inspired us and encouraged us with this work, because they've actually promoted the idea through their workshops too.
Prenatal Alliance is a European worldwide organization and it has a worldwide presence. And we are partners with them to be able to expand this idea of conscious conception and parenting process. NATCO Pharma, we've been able to go to the remotest villages in Jechurla to be able to talk to the Anganwadi workers and also some of the mothers to talk about the spirit of motherhood. So, thank you. I'm going to finish early, enough I'm sure. Thank you everybody for serving us towards this one goal of all of us here today, which is Grinavanto Vishwamaryam, creating an empowered human race. All this is definitely not possible without the blessings of God and our sincere prayer to Holy Mother Shri Sharada Devi, who stands for the motherhood of God, to teach us what motherhood is, and more important, to teach us what love is. Thank you very much for being here. Thank you. Thank you. Take care. Thank you, Anu ma'am, and thank you for leading us by example with your true leadership. Thank you so much. Now let's go ahead with the inaugural ceremony. We are privileged to invite our dignitaries of the day onto the dais. We warmly extend our welcome to Swami Bodhmayananda Maharaj, Adhyaksh of Ramakrishna Math, Hyderabad, Swami Shitikanthananda Maharaj, Head of VIOL Ramakrishna Math, Hyderabad, Dr. Sri Santosh Garu, the founder and executive director of Bhatri Mothers Milk Bank and secretary of Sushena Foundation, and Sri Bhanu Kishore Garu, the president of Value Labs, Dr. Kasturi Sarvottam Garu, senior obstetrician and gynecologist from Fernandez Hospital. Kindly come onto the dais. Team Aaryajanani is immensely honored by your gracious presence here. Thank you for taking the time out. Thank you, Maharaj. On behalf of Team Aaryajanani, I request Madhura Shrita to present a token of gratitude to Swami Bodhmayananda Maharaj. And I request Anushka to present a token of gratitude to Swami Shitikanthananda Maharaj. I request Jagrati to present a token of gratitude to Sri Bhanugar. Jagrati to Sri Santosh Garu. And Aditi Krishna kindly present a token of gratitude to Bhanu Garu. Siddha, please present a token of gratitude to our beloved Dr. Kasturi ma'am. We now request all the dignitaries on the stage to proceed for the Diya lighting ceremony, please.
सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। My humble pranams to all Swamijis. Swami Bodhvayananda, Adhyaksha Ramakrishna Math, Hyderabad. Inspired by the teachings of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda during his school days, Swami Bodhvayananda joined the Ramakrishna order in Bangalore in 1984 and was initiated into monastic vows in 1993. After initial training, he served the mission in Hyderabad, Visakhapatnam and Chennai between 1989 and 2010 and was involved in various youth activities during that period. From May 2010 to April 2022, he served as the director, Vivekananda Institute of Human Excellence, a unit of Ramakrishna Math, Hyderabad, a unique and very dynamic institute in the Ramakrishna order to fulfill Swami Vivekananda's vision of character building and service focused on school children and the youth of the country. From April 2022 to June 2022, he served as the secretary, Ramakrishna Mission Ashrama, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, one of the oldest centers of Ramakrishna Mission in Andhra Pradesh. And from July 22, he is the Adhyaksha of Ramakrishna Math, Hyderabad. Swami Bodhvayananda has so far conducted about 1,010 workshops, seminars and classes covering about 6 lakh students, teachers, managers and others on human excellence, self-management, leadership skills and Vedanta in schools, professional colleges and many corporates in almost every state in the country since 2 decades. He has also interacted with several scientists at Abdul Kalam Research Center and DRDO in Hyderabad, ISRO in Bengaluru, and with advocates of Andhra Pradesh and Telangana High Courts in Hyderabad, several management associations, executives of public sector undertakings of Government of India, and chartered accountants, couple of IITs and IIMs in the country. At the Vivekananda Institute of Human Excellence, Hyderabad, which is the premier institute for youth empowerment in Hyderabad, he had taken the initiative to encourage, recognize and appreciate the leadership qualities amongst the youth and has trained nearly 500 plus youth in the Swami Vivekananda way for character building and service to the country. We now humbly invite Swami Bodhvayananda Maharaj to address the gathering. जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।
సోదర సన్యాసులైన శితికంఠానందజీ, ఇతర సన్యాసులకి నమస్కారం. ఇక్కడ విచ్చేసిన ఆర్యజనని సదస్సులందరికీ నా శుభాకాంక్షలు, నమస్కారం తెలుపుకుంటూ, తల్లిదండ్రులు, ముఖ్య అతిథులు వేరే ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు. ఈ 5వ వార్షికోత్సవం ఆర్యజనని జరుపుకుంటుంది ఈరోజు. ఒక సంఘం, ఒక NGO రామకృష్ణ శారదా వివేకానంద కృపతో, ఇతరుల మార్గదర్శనంతో 5 సంవత్సరాల్లో సుమారు 3,000 మందికి ఈ శిక్షణ ఇవ్వడం చాలా అభినందనీయం. ఎంత ప్లానింగ్, ఎంత కృషి, ఎంత ఆలోచనలు దీని వెనకాల ఉంటాయి. ప్రతి ఆదివారం ఇక్కడే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల్లో ఈ యొక్క సేవా కార్యక్రమం, విశ్వజనీనకు ఒక కార్యక్రమం, లోక కళ్యాణం కోసరం ఈ కార్యక్రమం, సమాజ శాంతి కోసరం, మంగళం కోసరం ఈ కార్యక్రమం సుదీర్ఘంగా జరుగుతున్నది శ్రీరామకృష్ణ శారదా వివేకానంద కృపతో మరియు సమాజ సహకారంతో. ఈ ఒక భావం, ఈ ఒక ఆలోచన నిన్నటిది మొన్నటిది కాదు. తైత్తరీయ ఉపనిషత్తులో ఆ సమయంలో వేలాది సంవత్సరాల ముందు ఋషులు ఆహ్వానం ఇచ్చారు. ఏ ఆహ్వానం ఇచ్చారు? ఆమాయంతు బ్రహ్మచారిణ స్వాహ, దమాయంతు బ్రహ్మచారిణ స్వాహ, శనాయంతు బ్రహ్మచారిణ స్వాహ, ప్రణాయంతు బ్రహ్మచారిణ స్వాహ. యజ్ఞం చేస్తూ ఈ యొక్క మహా ఇన్విటేషన్ని అందరికీ అందించారు వాళ్ళు. మన మూలల నుండి, ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్, ఆనాయంతు, ప్లీజ్ కమ్, ప్లీజ్ కమ్, ప్లీజ్ కమ్. ఎలాంటి బ్రహ్మచారి మరియు బ్రహ్మచారిని? ఆ సమయంలో స్త్రీలకు కూడా వేద పఠనం, గాయత్రి మంత్రం, ఉపనయనాలు జరుగుతూ ఉండే సమయం. కాలక్రమేణా అది తగ్గిపోయింది, మారిపోయింది, భేదాభిప్రాయాలు సృష్టించబడ్డాయి. ప్రమాయంతు, దమాయంతు, శనాయంతు, మానసికంగా, శారీరకంగా, తరువాత భావోద్వేగాలు లేకుండా. లెట్ బ్రహ్మచారీస్ కమ్ టు us from all directions. ఈ భాగం, ఈ యొక్క ఇది నలుమూలలో స్ప్రెడ్ అయింది. తద్వారా విద్యాభ్యాసం గురుకులంలో ప్రారంభమైంది. So this very important, sensitive approach was brought from that Vedic times, in modern times in the 19th century by Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna standing on the bungalow opposite his room in Dakshineshwar. He is looking at Calcutta and crying, "Oh young men, where are you? Come to me. I will share this immortal message with all of you." And that call given by Sri Ramakrishna, an unknown Sri Ramakrishna, was reverberated 125 years ago by Swami Vivekananda in his lectures from Colombo to Almora. Tata Guru, Tata Shishya. The Vedic rishis in Sri Ramakrishna. And Sri Ramakrishna transmitting that message and asking his young disciple Narendra to spread this message all over the world. And that Vivekananda echoes in English, "Oh young men of Madras, where are you? Will you respond to the call of the nation? 50 years of the country's future is looking upon you." And that response came to various forces. And Swamiji's Dura Drishti and Divya Drishti gave us freedom after 50 years after his call in Madras. Children, parents, ladies, gents from all backgrounds woke up to the call of the great Upanishads. Through Swami Vivekananda, when he said, Vedanta, its application to Indian life. Mark that subject which Vivekananda chose by himself. Vedanta, its application to Indian life.
And he boldly says in Madras, you are not Hindus, go back to the Upanishads. And he was bold enough to say in the West, you are not Christians, go back to Christ. In our enthusiasm, we miss the music. పురోగతి పేరులో అధోగతి వైపు వెళ్ళిపోయాం. సంగీతంలో అపస్వరాలు సృష్టింపబడ్డాయి. మాటల్లో, చేష్టల్లో, ఆలోచనల్లో, మన భావాల్లో, మన పరస్పర సంబంధాల్లో ఎక్కడెక్కడెక్కడ వెళ్ళిపోయాం. తమస్సు ఆ జ్యోతిర్గమయ అంటాం. ఆ జ్యోతి నుండి మళ్ళా తమస్సుకు వెళ్తున్నాం. వివేకానందని పక్కన పెట్టేశాం. 12 జనవరి దేశమంతా వివేకానందని ఘోషిస్తుంది. 13వ తారీఖు ఆయన కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెడతాం. ఆయన ఒక బొమ్మ చేసి పెట్టాం. దిస్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ మిస్టేక్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్. వై? I was analyzing why Vivekananda is not taken seriously, whether by the Prabhutvam or by the parents or by the institutions. It's a serious matter, a sensitive matter which all of you should put your brains and hearts together. Is it just because Vivekananda proclaimed that religion is the backbone of India? And that we are a secular nation and we don't want religion? We don't want values for the children? Think about it. పాత్రికేయులు ఇక్కడ ఎవరున్నారో, నారాయణరావు, ఇతరులు, మీరు బాగా ఆలోచించాలి. దీని మీద డిబేట్ పెట్టాలి. ధర్మం మీద ఏ పిచ్చోడు అందరూ మాట్లాడుతున్నారు టీవీల్లో. ధర్మం అనే డెఫినేషన్ తెలియకుండా. నారాయణరావు గారు వింటున్నారా? చాలా బాధాకరం. వారంటే ధర్మం వద్దు, పశువులు తయారవుతారు. ధర్మం వద్దంట. ధర్మం అంటే ఏమిటి? అంటే బిల్డింగ్ ఫౌండేషన్ ఉండకూడదు. ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం. రిలీజియన్ ఇస్ ద మేనిఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ద డివినిటీ ఆల్రెడీ ఇన్ మ్యాన్. గర్భితంగా ఉంది ఆ దైవత్వం. అంటే మళ్ళీ కిరీటం వేసుకొని, మాలలు వేసుకొని, రంగులు పూసుకోవడమా? 25 లక్షణాలు ప్రతి ఆత్మలో, ప్రతి వ్యక్తిలోనూ ఉంది అని శ్రీకృష్ణ ఘోషించలేదు. దాని గురించి డిబేట్ చేస్తున్నారా మీరు? ఏబిఎన్ ఈనాడు, ఆనాడు, ఓనాడు, ఫైనల్లీ ఏ నాడులో ఎడారిలో ఉన్నాం మనం. 1 step forward, 5 steps backward. Religion is realization. సాక్షాత్కారమే అసలైన ధర్మం. రిలీజియన్ ఈజ్ బీయింగ్ అండ్ బికమింగ్. ఏ మతంలో గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం? మతం, తత్వం, ధర్మం. మతాల్లో వ్యత్యాసం ఉంటుంది, సంప్రదాయంలో వ్యత్యాసం ఉంటుంది. 5 వేళ్ళు ఒకటే కాదు, 5 వేళ్ళు ఒకటే కాదు. దానికి ప్రత్యేకమైన పనులు ఉన్నాయి, ప్రత్యేకమైన నామాలు ఉన్నాయి, పేర్లు ఉన్నాయి. బెటన వేలు, చిన్న వేలు. ఈచ్ హస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ పవర్, బట్ ఆల్ ఆర్ డిఫరెంట్. బట్ పుట్ దెమ్ టుగెదర్ దే బికమ్ ఎ పవర్, దే బికమ్ ఎ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది, బీ లైక్ ద పాండవాస్, నాట్ లైక్ ద కౌరవాస్ అని. కౌరవులు 100 మంది, ఒక సోదరు కూడా ఉంటుంది. పాండవులు 5 మంది, 5 వేళ్ళు. బట్ ఈచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది అదర్, బట్ ఆల్ టుగెదర్. పిల్లలకు నేర్పించండి, బీ లైక్ యుధిష్ఠిర, బీ లైక్ అర్జున, బీ లైక్ భీమ, తిండంలో కాదు. బీ లైక్ నకుల, బీ లైక్ సహదేవ. క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేశారు వీళ్ళు, వాళ్ళు క్వాంటిటీ. దుర్యోధనుడు ఒకే కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు. శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్ముడు బోధించిన తర్వాత కూడా శాంతిదూత 5 గ్రామాలు ఇవ్వయ్యా అని విలువల కొట్టుకున్నాడు, అపీల్ చేశాడు, ఇవ్వను అన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు అన్నాడు, ఎందుకు ఆ పికినాసి బుద్ధి? 5 గ్రామాలు మీ సోదరులకే, కుగ్రామాలు, పాడుపడిన గ్రామాలు ఇచ్చి యుద్ధం వద్దు. దుర్యోధనుడి కన్విక్షన్ చూడండి, కన్విక్షన్. జానామి ధర్మం నచనే ప్రవృత్తి, జానామి అధర్మం నచనే నివృత్తి. ఐ నో వాట్ ఈస్ ధర్మ, ఐ కెనాట్ ప్రాక్టీస్ ఇట్.
I know what is adharma, I cannot but control it. Do what you like. శ్రీకృష్ణుడు మెచ్చుకుంటాడు ఆ కన్విక్షన్ని. ఆ కన్విక్షన్, ఆ ప్రిన్సిపల్ స్వామి వివేకానంద పిల్లల్లో తీసుకురావాలి అంటారు. కన్విక్షన్ ఇన్ ది పవర్స్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. మంచితనం మీద, ధైర్యం మీద మనకి కన్విక్షన్, సంపూర్ణమైన విశ్వాసం అది కలిగి ఉండాలి. అందుకే ఈ బోధనలు గర్భావస్థ నుండే తల్లిదండ్రుల్లో, భార్యాభర్తల్లో సుదీర్ఘంగా నేర్పించి ఆ అమాయంతు బ్రహ్మచారిణ స్వాహ సందేశానికి మనం ఒక పెద్ద భవనం కట్టాలి, పెద్ద ఫౌండేషన్ కట్టాలి, పునాది కట్టాలి. లేకుండా ఉంటే ఏమి చూస్తున్నాం మనం సమాజంలో, అవన్నీ బియాండ్ ఇమాజినేషన్. సో గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, గ్రేట్ ఛాలెంజ్ in the modern times. And at the same time, parents also should not become complacent. పిల్లల్ని చూసుకొని ఒక దీంట్లో వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాన్ని మర్చిపోతారు. బాధ్యత స్వీకరిస్తున్నారు, బట్ దే షుడ్ ఆల్సో గ్రో, దే షుడ్ ఆల్సో ఎవాల్వ్, దే షుడ్ ఆల్సో లుక్ ఎట్ దట్ స్పిరిచువల్ ఎవల్యూషన్ ఇన్ లైఫ్. ఇక్కడ ఆరతి భజనలు జరుగుతూ ఉంటాయి, వేరే ఉత్సవాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ తరఫున మఠాలు, అంతర్యోగాలు, దాంట్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఇక్కడ నుంచి ఒక వాట్సాప్ మెసేజో లేక ఒక ఇది ఇన్విటేషన్ వస్తుందంటే నా నుంచి కాదు, శితికంఠ నుంచి కాదు, డైరెక్ట్ శ్రీరామకృష్ణ నుంచే వస్తుందని మీరు భావించాలి. రామకృష్ణ మఠంలో మేము ఒక సేవకులు అంతే. రామకృష్ణ మఠం అనేది ఒక ఎన్జిఓ కాదు. అధ్యక్షుల రామకృష్ణ సంఘ ప్రెసిడెంట్ నుంచి బ్రహ్మచారి వారికి చెప్తాం, డోంట్ కన్సిడర్ దిస్ as an NGO. You are doing great mistake. This is a spiritual organization doing social work. స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ డూయింగ్ సోషల్ అంటే సోషల్ వర్క్, సామాజిక సేవని ఆధ్యాత్మిక పూజగా మార్పు కలిగించాలి. మేము హాస్పిటల్ నడిపిస్తున్నాం, ఇక్కడ స్కూల్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ నడిపిస్తున్నాం, గల్లీలో హాస్పిటల్ ఉన్నాయి. మాకు వాళ్ళకి వ్యత్యాసం ఏమిటి? ఇది మా సాధన. దిస్ ఈజ్ ఎ సాధన, ఎ సేవ, శివజ్ఞాని జీవ సేవ. మహాయజ్ఞంలో వేదిక సమయాల్లో జరిగిన ఆ మహాయజ్ఞం శ్రీరామకృష్ణ ద్వారా, వివేకానంద ద్వారా, శారదామాత ద్వారా మనకి ఇప్పుడు రకరకాల ఆపర్చునిటీస్, ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది కాబట్టి ఇంకో వేగంగా చేయగలుగుతున్నాం ఈ వర్తమాన సమయంలో. బికాస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్, బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ తొందరగా మెసేజ్ స్ప్రెడ్ చేసే ఒక అవకాశం కలుగుతుంది. అయినప్పటికీ సెన్సిటివిటీని మర్చిపోకుండా, ఉదాహరణకి రామకృష్ణ మిషన్ స్థాపించి హైదరాబాద్ కాదు, ఓవరాల్ ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించి, క్యాన్ ది పేరెంట్స్ థింక్ ఏ మొనాస్టిక్ ఆర్గనైజేషన్ వితౌట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, వితౌట్ ఓనర్షిప్, నాది కాదు ఎవరిది కాదు, సంఘానికి, రామకృష్ణుడికి 125వ సంవత్సరం జరుగుతుంది ఇప్పుడు. కాశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి వరకు, గుజరాత్ నుండి నార్త్ ఈస్ట్ వరకు 310 శాఖలతో, ఎక్కడో అగర్తల దూర గ్రామ ప్రాంతాల్లో అక్కడ 75 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది. కుగ్రామం నిన్నే ఒక ఓపెనింగ్ అయింది, లంబంగ్ చైనా బార్డర్ లో ఒక స్కూల్ ప్రారంభమైంది. అక్కడ ట్రైబల్స్ కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ దీని కోరిక పెట్టి స్వామిజీ 4 అక్కడ త్యాగం చేసి చైనా బార్డర్ లో పనిచేస్తున్నారు. ఈ ఎక్స్టెన్సిటీ అండ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ దిస్ సర్వీస్ which the parents, the children, the younger generation, the professionals have to consider and participate in this Mahayagnam, where Aaryajanani is creating sensations, creating waves, and this has to spread, is my personal wish, and prior to doctors and others, take it to the rural areas as much as possible. Urban areas, okay, we have stabilized not 5 years, but there is that negativity rising from there. Uncared for, అక్కడ మానభంగాలు ఏమిటి, అక్కడ అడిక్షన్స్ ఏమిటి, కొంతవరకు జరిగింది. సో బన్స్వాడా నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నేను చేశారు. అయినప్పటికీ నేను తెలంగాణలో ఈ భావం, ఈ యొక్క ప్రేమ, సెన్సిటివిటీ తక్కువగా ఉంది. వాళ్ళ ఉదయం మీ బాధ్యత
చాలా సెన్సిటివిటీ. ఈ రామకృష్ణ ఉద్యమం, రామకృష్ణ సెన్సిటివ్ ప్యూర్ మెసేజ్ తెలంగాణలో అందలేదు, తెలుస్తుంది మాకు. ఆ స్పంద, ఆ ఫీలింగ్ తెలుస్తుంది, ఆ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అటు నుంచి వస్తుంది. ఇప్పుడు కూడా వితౌట్ ఫియర్ ఆర్ ఫేవర్ అని తెలియ మొన్న ఎవరో నాకు ఒక ఇది పెట్టారు, ఇది ఒక ఆందోళన కలిగిస్తుంది మాలో. ఏమిటది? రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాదు బెంగాలీ సమితికి చెందింది అని. ఏమిటా నెగిటివ్? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? మళ్ళీ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్. యోగ శిబిరానికి ఒక ఐటీ ప్రొఫెషనల్ వస్తున్నాడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ కొలీగ్స్ అడుగుతున్నారు సాటర్డే సండే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, రామకృష్ణ మఠం యోగ శిబిర్ 4 months యోగా క్యాంప్కి సర్టిఫికేట్ కోసం వెళ్తున్నాను, 75 గంటలు అక్కడ నేర్పిస్తారు, సర్టిఫికేట్ చేయిస్తారు, మాకు కెపాసిటీ వస్తుంది టు టీచ్ అదర్స్. అంటే అది బెంగాలీ వాళ్ళది కదా అని వాళ్ళ కొలీగ్ ఒక పెద్ద ఐటీ కంపెనీ మాట్లాడుతుంటే నేనేం చెప్పాను వాడికి? తలగొట్టుకోవాలా? ఎంత అజ్ఞానం, ఎంత నేరం మైండ్. వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్? Vivekananda said, I don't belong to Bengal. I don't belong to India. I belong to the whole universe. The whole universe is my mother and our Vivekananda. Alaanti malla I'm Bengali. So we need awareness. We're all grown-up people, elderly people, exposed to media, exposed to society. The narrow-mindedness has to go. Then only Ganga Bhati hai. Then only Ganga will flow. Then only there will be peace and this one in the society. కొంతమంది ఒక ఇంకో లెఫ్టిస్ట్ గ్రూప్ ఉంది, మీడియా మిత్రులు. మీరే దానికి కారణం. Ramakrishna mission is for Brahmins only. This is another nonsensical, idiotic, foolish certificate. Vivekananda కూడా ఈ బాధలు అనుభవించాల్సి వచ్చింది. Then he had to proclaim his caste. I belong to the Kshatriya community. అండ్ బ్రాహ్మణ్ స్వీకారం చేశారు. వివేకానందని మొట్టమొదటి శిష్యుడిగా ప్రపంచాన్ని జయించే ఒక సన్యాసిగా తయారు చేశారు. రామకృష్ణ's greatest gift is Vivekananda to us. So one is the technical matters, and the parents have to take this and infuse that spiritual energy into the children and bring about a beautiful bouquet of flowers, so that the future will be wonderful, peaceful, joyful, free from tensions and worries. And whether you are in Hyderabad, whether you are in Hollywood, whether you are in Adilabad, whether in Australia, doesn't matter, you become a Ratna, you become a jewel, let the fragrance blossom. So Vivekananda says, why are you searching for glass beads when there are diamonds in front of you? ఎంత అద్భుతమైన మాట. చిన్ని గదలు కొట్టేసిన అబిడ్స్ మార్కెట్లో ఎదుగుతూ ఉంటాయి, రత్నాలు మీ హృదయంలో ఉన్నాయి. So that Amritatvam, that power is always there. It requires classes, it requires training, it requires good communication. So I convey my best wishes to all of you and to the younger generation, to the kids here, and pray to the Holy Trinity to shower their choices blessings and take this Aaryajanani to greater heights of excellence and service, and all of you become healthy. Sarve bhavantu sukhinah. Thank you very much. Thank you for such a powerful talk, Swamiji. Thank you. Swami Shitikanthananda. Swami Shitikanthananda joined in the Ramakrishna order at its Hyderabad center in 1997 after taking inspiration from Swami Vivekananda's message that service to man is service to God. He had his sannyasa diksha in the year 2006. Since then, he has been rendering his services in the mutt. Presently, he is looking after the languages department. Prior to this, he worked in mutt's publication department and in its health wing as well. He conducts classes on mind control, meditation, personality development, the cultural and spiritual ethos of India, and application of Vedantic principles in day-to-day life. We request Swami Shitikanthananda Maharaj to kindly share a few words with us. Namasri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamini Tapaharini. వేదిక మీద ఆసీనులైన పూజ్య అధ్యక్ష మహారాజ్ ప్రణామాలు.
డాక్టర్ సంతోష్ జీకి, డాక్టర్ కస్తూరి మేడంకి, భానుప్రసాద్ జీకి నా నమస్కారాలు. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులకి, ఆర్యజనని పార్టిసిపెంట్ పేరెంట్స్ అందరికీ నా శుభాభివందనాలు, చిన్నారులందరికీ శుభాశీస్సులు. ఇక్కడ ముందుగా ఈ ఆదివారం ఎండాకాలం, ఇంకా కొద్దిమంది పిల్లలు మంత్స్ బేబీస్ ట్రావెలింగ్ అండ్ దేర్ ఫోర్స్, వాళ్ళని ఇక్కడ తీసుకొచ్చే అంత ఓపికతో వచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. ఎంత కష్టమో ఆ మంత్స్ ఓల్డ్ బేబీని చేతిలో పెట్టుకొని ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవ్వటం అనేటో నాకు తెలుసు. సో ఈ ఆర్యజనని జర్నీ గురించి ఇందాక డాక్టర్ అనుపమారెడ్డి అమ్మ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో స్వామి వివేకానంద అమెరికాలో భారతీయ మహిళ గురించి మాట్లాడుతూ కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ చేశారు. వై షుడ్, స్వామి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ, why don't I worship my mother? Why should not her daughter-in-law whom I worship, why not she? Who is she then that would try to ride over my head and govern my mother? She has to wait till her womanhood is fulfilled. And the one thing that fulfills womanhood, that is womanliness in woman, is motherhood. Wait till she becomes a mother, then she will have the same right. That, according to the Hindu mind, is the greatest mission of woman, to become a mother. My father and mother fasted and prayed for years and years so that I would be born, says our great lawgiver Manu, giving the definition of an Aryan. He is the Aryan who is born through prayer. Every child born not through prayer is illegitimate. According to the great lawgiver, the child must be prayed for. Those children that come with curses that slip into the world just in a moment of inadvertence, because that could not be prevented, what can we expect of such progeny? I was asking this question to American women, but I ask you the question tonight, do you all pray for the children to come? Are you thankful to be mothers or not? Do you think that you are sanctified by motherhood or not? Ask that of your minds. If you don't, your marriage is a lie, your womanhood is false, your education is superstition, and your children, if they come without prayer, will prove a curse to humanity. These are Swami Vivekananda's words. Language is very strong. And Swamiji again is saying, from motherhood comes tremendous responsibility. There is the basis. Start from that. Well, why mother is to be worshipped so much? Because our books teach that it is the prenatal influence that gives the impetus to the child for good or evil. Go to 100,000 colleges, read 1,000,000 books, associate with all the learned men of the world. Better off when you are born with the right stamp. You are born for good or evil. The child is a born god or a born demon. That's what the books say. Education and all these things come afterwards. They are mere bagatelles, trifle. So these are all Swamiji's observations. And he is continuing. The worship that is accorded to the mother has its fountainhead there. She was a saint to bring me into the world. She kept her body pure, her mind pure, her food pure, her clothes pure, her imagination pure for years because I would be born. Because she did it, she deserves worship. And before I complete, sing on this sacred soil of India, this land of Sita and Savitri, among women may be found such character, such spirit of service, such affection, compassion, contentment, and reverence as I could not find anywhere else in the world. In India alone, the sight of feminine modesty and reserve soothes the eye. Oh, this is all the language of Swami Vivekananda, and just one more I will continue. But let me tell you now that the ideas behind our marriage system are the only ideas through which there can be a real civilization. There cannot be anything else. If a man or woman were allowed the freedom to take up any woman or man as wife or husband, if individual pleasure, if satisfaction of animal instincts were to be allowed to run loose in society, the result must be evil children, wicked and demoniacal. A man in every country, on the other hand, producing these brutal children, and on the other hand, multiplying the police force to keep these brutes down. The question is not how to destroy evil that way,
but how to prevent the very birth of evil. And so long as you live in society, your marriage certainly affects every member of it, and therefore society has the right to dictate whom you shall marry and whom you shall not. And in passing, I may remark that according to Manu, a child who is born of lust is not an Aryan. The child whose very conception and whose death is according to the rules of the Vedas is an Aryan. Yes, and less of these Aryan children are being produced in every country, and the result is the mass of evil which we call Kali Yuga. Swamiji is tracing the very birth of Kali Yuga to this unconscious parenting. If you can bring everybody, every young person, tomorrow's father, mother, to this conscious parenting, I think actually we can create Kruta Yuga now itself. So now a few words about parenting. Now I congratulate you all because you have brought the fresh life into your family with good samskaras already by participating in Aaryajanani workshops. Parenting is a great art. ఇందాక బోధమాయి మహారాజ్ చెప్పారు, యూ హ్యావ్ టు బికమ్ స్పిరిచువల్ అని. పేరెంట్స్ ఫోకస్ మీరు చిల్డ్రన్ మీద పెట్టడం కాదు, వాళ్ళని ఎట్లా పెంచాలి, ఏ స్కూల్లో వేయాలి, ఏం చెప్పాలి, ఏం చెప్పకూడదు, డూస్ అండ్ డోంట్స్ లిస్ట్ నాట్ నెసెసరీ. You just try to become spiritual, you meditate, you continue to pray, you worship. Children learn through observation. You may think that actually they are restless, they don't observe anything. They have the keen observation. They may not be paying attention to you, you may be thinking like that, but it's not true. They observe every act of father and mother, and particularly up to 8 years. And so if you really want to bring them up well, you need to set yourself as an example for them to emulate. And that's of course a very hard task. So you just work upon yourself, try to evolve spiritually, that is the best parenting. And you need to give unconditional love to your children without any trace of expectation from them. The more unconditional love you give, the children will understand. When they grow up actually, then they understand that my father and mother, they have given me the best thing, that is unconditional love. And they will be eternally grateful to you, and they will take care of you in your old age. Now that is the expectation, right? Every parent has his expectation. Why we bring children into the world? To enhance our happiness. How? When I become old, my child will take care of me. If that is your expectation, that expectation will get fulfilled wonderfully if you give them unconditional love. And also, I want to tell you that you are not that mature, to bring up the child well. Don't think that you have become an ideal parent. Okay? You are not yet. You have to grow as a human being. So if you want to become an ideal parent, my simple suggestion is, see, this schooling or this education is all secondary, as Swami is saying. It doesn't make really great people. So what you need to do is, you just introduce your child to one perfected human being, or one human being actually who has experienced life in its entirety. Who are they? Buddha, Vivekananda, and Shankaracharya, and Sri Ramakrishna Paramahamsa, and Ramana Maharshi. You just give this question to your child. Child, become perfect like them. This is a perfected life. This is a complete life. Become a complete life. And you just insert that question and ask the child to seek answer. It will seek according to its own capacity as it grows older. This ideally you have to put before. I am just saying that if you just rely on the education system of the present times, your child will never blossom into a complete human being. And that kind of input, that kind of culture, that kind of training, actually our education system is not giving. So don't worry about livelihood. Livelihood is a small thing at a human level. It is incidental to life. All education, all training should be to evolve. As our Bodhamayanji Maharaj quoted Swamiji's statement that, it's a manifestation of perfection, manifestation of divinity already existing in every human being. Why we worship Sri Ramakrishna Paramahamsa? Why we worship people like Ramana Maharshi? Why we worship people like Holy Mother Sarada Devi? Where they have become complete. From where the complete perfection has come, the completeness has come, fulfillment has come from within, right? So we worship them, but we don't want our children to become like them. How is that? So if you want to really become an ideal parent, you do this. Expose your child to one complete life. The goal of life is to go from the particular to the general. Okay? To seek God through this creation. We are the best of the piece of the creation, and we need to go back to the Creator. Then the cycle will be complete. If this much of clarity comes into our minds, we will be able to bring up our children well. So, this last 5 years, our Aaryajanani team, under the leadership of Dr. Anupama Reddy Amma, against tremendous odds, actually they are doing this work. I know how much of hard work they are putting in.
So because the inspiration is from Swami Vivekananda and his ideas, we want to give some concrete shape to these ideas, and they're working tirelessly. So you're all actually noble parents. You heard our voice, you have come and actually you participated in the workshops, and I don't know how much of benefit you have taken. And we seek the help of your friends and you all actually to spread this awareness. You know, actually this maternal stress particularly is taking a toll on mankind. Other day we celebrated International Women's Day. I was telling our dispensary women actually, you should demand actually 4 days a week work, all women actually, because you have to do this cooking, you have to take care of children, and then you have to you have to do the job, and there will be some stress there. And so we are saying that actually women have become free, but they are burdened like never before. So many responsibilities. Taking care of the children itself, raising the children itself is a huge task that nature has imposed upon them, nature has given them. Of course, it's a blessing and privilege. But in addition to that, in the name of empowerment, you ask them actually to work. Okay, that's good for economic freedom. Actually, they need to stand on their own feet, but they have become burdened like never before. So it's responsible to the husbands, responsible to the remaining family members, and responsible to the society to lessen the burden on them so that they can keep good physical and psychological health, so that they will become great mothers. They will have some leisure time to spend with children, and of course particularly when the children are small, they want to be with mother only. So if the motherly love is the miss, and it's very difficult for such people to become a holistic individual or to become emotionally stable individual. Of course there are so many issues, and this is not the time to discuss. I just want to tell and congratulate our Aaryajanani team, and of course how much actually they have worked for you, and it's not simply happening, and it's not actually simply Garbha Sanskar. There are a lot of science behind it, and these are some of the statements of Swamiji. Scriptures, we have plenty of such examples, how Rama was born, how Abhimanyu was born, how Parikshit was born, how Prahlada was born. Actually they are all actually born gods. And Swami Vivekananda makes a great statement. He says, what we need is not much law. Too much of law is a sign of death and decay of society. What we need is less law, and we need more godly human beings. So how that will happen? Through prayer and through conscious parenting. So once again, I take this opportunity to congratulate and thank and convey my appreciation to all our Aaryajanani team for the wonderful efforts that they have been putting in. And I seek the blessings of our Adhyaksha Maharaj for this program for in the years to come also. As Human Excellence Director, and before he became Adhyaksha also, he had extended his support. And during COVID time, Maharaj actually distributed through his volunteers these Aaryajanani pamphlets in many districts. So I seek the continuous support of our revered Adhyaksha Maharaj for the team, and also his blessings. May Holy Trio bless you all. And once again, I thank you for coming to this program today and for making it a grand success. Thank you so much. Thank you for such an enlightening message, Swamiji. Dr. Santosh Kumar Kraleti. Team Aaryajanani now request Dr. Santosh Kumar Kraleti Garu to share his thoughts with us. Santosh sir is the founder director of Datri Mothers Milk Bank, a member of National Medical Commission and National Human Rights Commission, and Quality Improvement Advisor IHI Boston, USA, and a Joint General Secretary of Saksham Seva. He is also the Secretary of Sushena Foundation. Sushena Health Foundation is a public health initiative started by a highly motivated team of public health enthusiasts, especially pediatricians, obstetricians, and public health specialists. They positively aim at addressing the gap in the health system and thereby reduce maternal and infant mortality, morbidity, and disability. I humbly request Dr. Santosh Garu to say a few words. Namaskaram andarki. I bow before the feet of Sharada Mata and our revered Swamiji, Swami Bodhvayananda and Swami Shittikanthananda Maharaj ji. Friends on the dais and off the dais. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా ఆశ్రమ వాతావరణము ఉంటుంది. మామూలుగా యూజువల్గా సైలెన్స్గా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను, కానీ చక్కగా చూసేసరికి మా నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో ఉంది ఇది. చాలామంది తల్లి పిల్లలు ఇక్కడికి వచ్చి
So it is almost like home. Very happy to hear the voices and small cries, చిన్నపిల్లల మాటలు అవి వింటుంటే ఆనందంగా ఉంది. సో ఇంతమంది తల్లుల్ని పిల్లల్ని ఇక్కడ ఎంత అట్రాక్ట్ చేసి తీసుకొచ్చిన పవర్ ఏదైతే ఉందో ఆ డివైన్ పవర్, ఐ బో టు ద డివైన్ పవర్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ Dr. Anupamaji, who is leading this whole initiative. After Swami Bodhananda and Swami Shitkantanandaji have spoken, I don't think I have any long message or anything to say. I have only a few experiences that I want to share, and I'll try to keep it as short as possible. My journey into this whole Sushena Health Foundation or NGO started off when I used to work in a corporate type of organization, and we were working on improving newborn mortality and infant mortality and maternal mortality, and we were visiting all hospitals across Andhra and Telangana. అన్ని హాస్పిటల్స్ విజిట్ చేస్తుంటే నేను నీలోఫర్ హాస్పిటల్ కూడా విజిట్ చేశాను. నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో ఆ రోజుల్లో కొత్త బిల్డింగ్ కడుతూ ఉన్నారు, పాత బిల్డింగ్లోనే డెలివరీస్ అవుతూ ఉండేవి. ఇట్ హ్యాడ్ అ సిరీస్ ఆఫ్ సూపరింటెండెంట్స్, many of them stalwarts, many of them highly motivated individuals, many of them really dedicated to the cause of humanity. Lot of doctors who were very Puritan. They worked for the cause of the children and mothers. అలాంటి ఒక డాక్టర్ అక్కడ నాకు కలవటం జరిగింది. ఆవిడ పేరు డాక్టర్ శైలజ. She was an obstetrician and she was a superintendent for a very short time. She was like for 3 months or so. And later she went to Usmania. సో ఆవిడ ఉన్నప్పుడు ఆవిడతో మాట్లాడుతూ ఉంటే we were talking about breastfeeding. అండి లేబర్ రూమ్లో అర్లీగా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అయితే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగే కదా, దాట్స్ ద ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్. అండ్ లేబర్ టేబుల్ దగ్గర మనం 1 hour లోపల బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మొదలు పెట్టలేకపోతున్నాము. And somehow counseling lo kuda we are not able to tell that 6 months breastfeeding is important, 2 years varaku kuda continue cheyali, idantha cheppalekapothunnam ani maatladutunnam. I hope everyone understands Telugu. Those who don't understand Telugu alanti vallu evaru unnara? Okay, so I'll intersperse with some English. So ante bhavam mother tongue lone vastundi, I am speaking more in Telugu. So we were talking about breastfeeding, and then she shared her own personal story, and that was a really game changer in my life. That moment I realized that what is important in life is not running in these international NGOs and doing something which lot of preaching, but actually working on the ground. Avida, when she was in her MBBS final year, she was posted in Gandhi Medical College, that's where she studied, and then after that Housey. So she was married in her final year, MBBS final year. She delivered her baby in her internship. Housey చేస్తున్నప్పుడు డెలివరీ అయింది. ఆ హౌసీ పోస్టింగ్, ఇంటర్న్షిప్ పోస్టింగ్స్ ఎంత బిజీ ఉంటాయి అని అంటే వాళ్ళ బేబీకి 1 week కూడా ఆవిడ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ ఇవ్వలేదు. అండ్ ఆల్ నైట్ డ్యూటీస్, డే డ్యూటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో దానివల్ల వాళ్ళ ఫస్ట్ బేబీ ప్రతి క్షణం ఇయర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, నోస్ ఇన్ఫెక్షన్స్, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇలా వచ్చాయని ఆవిడ చెప్పారు. సో ఆ తర్వాత దెన్ షీ ఫినిష్డ్ హర్ హౌసీ. హర్ హస్బెండ్ గాట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు కేరళ. ఆవిడతో పాటు కేరళ వెళ్ళింది ఆవిడ. వెళ్ళిన తర్వాత దేర్ షీ డెలివర్డ్ హర్ సెకండ్ బేబీ. ఈ డెలివరీ అవుతున్నప్పుడు, ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు, she went to one ashram there, and I feel such a correlation that you are all here in Ramakrishna Math ashram. ఆశ్రమానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్వామీజీ యోగా చేయించటము,
దాని తర్వాత an autobiography of a yogi అని రామకృష్ణ పరమహంస యోగానంద బుక్ ఉంది. ఆ బుక్ చాప్టర్స్ అన్ని చదవటం, ఇదంతా జరిగిన తర్వాత షీ డెలివర్డ్ హర్ సెకండ్ బేబీ. సెకండ్ బేబీ డెలివరీ అయిన తర్వాత షీ స్టార్టెడ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ బికాజ్ ది ఆశ్రమ్ ఇన్మేట్స్ టోల్డ్ దట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్ దట్. మా ఎంబీబీఎస్లో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ గురించి పెద్ద ఏం స్ట్రెస్ ఉండదు. నేను చదివితే అంతా బట్టి బాగా రాయటం, ఏదో వెళ్ళటం తప్ప, ఏదో పీడియాట్రిక్స్లో చాప్టర్ ఉంటుంది తప్ప బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ దాని గురించి ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు. సో ఆవిడ హౌసీలో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ చైల్డ్ పుట్టినప్పుడు. సెకండ్ చైల్డ్ పుట్టినప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ ది ఆశ్రమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ షీ బ్రెస్ట్ ఫెడ్ హర్ సెకండ్ బేబీ. అండ్ షీ సేస్ వాళ్ళ సెకండ్ బేబీ గురించి, దట్ సెకండ్ చైల్డ్ హీ గాట్ ఇన్ టు ఐఐటి, ఫస్ట్ 50 ర్యాంక్స్లో వచ్చిందంట జేఈలో. ఆ తర్వాత హీ వెంట్ ఇన్ టు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఐఏఎస్సి. అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ ఆల్ నో ది స్టోరీ ఆఫ్ ఐఏఎస్సి. తెలుసు కదా మీ అందరికీ, స్వామి వివేకానంద వల్ల ఐఏఎస్సి వచ్చింది భారతదేశంలో. సో ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్లో వాళ్ళ సెకండ్ చైల్డ్ చదివి నౌ హీస్ అ టాప్ సైంటిస్ట్ in Ministry of Defense. And she tells there is a huge difference between my first child and second child, because during my pregnancy I went to an ashram where I had so much of spiritual power and energy. And this is what she narrated. This actually was a transformational change in my life also, in our life. అండ్ మెనీ ఆఫ్ అవర్, అంటే 2-3 డాక్టర్స్ మై ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళం. మేము అందరం వి బేసికలీ క్విట్ అవర్ జాబ్స్ అండ్ వి స్టార్టెడ్ దిస్ హోల్ ఫౌండేషన్, సుషన్న ఫౌండేషన్. అండ్ వి రియలైజ్ దట్ ఇట్స్ సో ఇంపార్టెంట్. అసలు ఈ ఫస్ట్ 1000 days ఆఫ్ లైఫ్ ఆరిజిన్ని వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ నథింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ దిస్. అండ్ ఐ థింక్ యూఆర్ ఆల్ సో లక్కీ టు బి అసోసియేటెడ్ విత్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. A big round of applause for all of you. అంటే స్వామీజీతో చాలాసార్లు మాట్లాడుతుంది. 7th, 8th, 9th, 10th స్టాండర్డ్లో ఈరోజు ఐ విల్ నాట్ టేక్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, బట్ యూ ఆల్ నో ఐఐటి చదవాలి అని అంటే 8th స్టాండర్డ్ నుంచి కోచింగ్ మా దగ్గర జాయిన్ అవ్వండి, మేము ఐఐటి సిలబస్ 8th చెప్పేస్తాం అని చెప్తూ ఉంటారు. లేకపోతే ఇంకేదో సిలబస్ 8th స్టాండర్డ్లో ఐఐటి సిలబస్ కన్నా ఇంపార్టెంట్ అసలు ఆర్యజన్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏ సిలబస్ ఉండాలి, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏం మాట్లాడుకోవాలి, ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏం చేయాలి. ఐ థింక్ దట్ సిలబస్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, ది ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్. అండ్ నౌ దేర్ ఇస్ ఇనఫ్ ప్రూఫ్, ఇనఫ్ ఎవిడెన్స్ ఈవెన్ ఇన్ మెడికల్ సైన్స్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్. సో ఇట్ ఈస్ సో హ్యాపీ. నేను ఇందాకలా అమ్మాయి ఇక్కడ పాడుతోంది శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామ అని, చక్కగా ఇలా చేస్తోంది అమ్మాయి. అండ్ వీ నో హౌ మచ్ హ్యాపీ చిల్డ్రన్ ఆర్ when we all parents live with them what we want them to be. I hope you have all seen the video of Naina Jaiswal, that girl who is playing table tennis and also become 8th 10th class లో తను 8 years కి 10th standard పాస్ అయింది. ఆ అమ్మాయిని ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే హూ ఇస్ యువర్ హీరో అని, ఇందాక స్వామీజీ చెప్పినట్టు మై ఫాదర్ ఇస్ మై హీరో అని చెప్పింది. She didn't tell any actor or any cinema actor or someone. Immediately she told my father is my hero, my mother is my hero. That is what she told. So I think this is a great renaissance movement that is happening. Aaryajanani అసలు రావటమే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఆ తెలంగాణలో స్వామీజీ చెప్పినట్టు సుమారుగా of course we see a lot of issues in Telangana. One issue is our breastfeeding rate is 37%, exclusive breastfeeding rate, which is lower than Indian average in Telangana. సంవత్సరానికి 6 లక్షల డెలివరీలు అవుతున్నాయి మన దగ్గర, 6 లక్షల మంది పిల్లలు పుడుతున్నారు. ఈ ఆరిజిన్ని ఈరోజు ఎంతమందిని రీచ్ అవుట్ అవుతుంది చూసుకొని 6 లక్షల డెలివరీస్ని మనం రీచ్ అవ్వాలి. 6 lakh డెలివరీస్, 6 lakh డెలివరీస్ ఇంపాక్ట్ చేయగలగాలి ఆరిజిన్ని. దట్ ఈస్ ది ఎయిమ్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫర్ తెలంగాణ. ఐ థింక్ వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్.
ఒక్కొక్కళ్ళు 100 మందిని ఇంపాక్ట్ చేయగలిగితే ఒక ఆరిజన్ని కౌన్సిలర్ ప్రాబ్లీ వి రిక్వైర్ అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ 6,000 ఆరిజన్ని కౌన్సిలర్స్, ఫ్లాగ్ బేరర్స్. సో 6,000 మందిని మనం TOTs లో తయారు చేయగలగాలి. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ది బిగ్గర్ ఎయిమ్ ఐఎమ్ షూర్ ది టీమ్ ఆఫ్ ఆరిజన్ని హ్యాస్. అండ్ దేశం మొత్తంలో ఎంతమంది కౌన్సిలర్స్ తయారు చేయాలి అన్నది ఈ ఎయిమ్తో మనం వెళ్తే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఇంపాక్ట్ దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్. From my side, I think I'll ensure that I write to all the medical colleges, 650 medical colleges, that the medical students should undergo a small course if their curriculum is built to understand the nuances and scientific impact of Aaryajanani. And it is so important. So from National Medical Commission point of view, all 650 medical colleges, I can write, and I think we can slowly take it up as a cascading program across all the medical colleges. And this is the most impactful program I see any health initiative can have in Bharat and across the world. And most importantly, last thing I would like to say, మేము అన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తూ ఉంటాము. చూసి పబ్లిక్ హెల్త్లో ఏ ఇంటర్వెన్షన్ వల్ల చిన్నపిల్లలు చావులు అంటే మార్టాలిటీ తగ్గిపోయింది, వై మార్టాలిటీ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్, అండ్ వాట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ ఆర్ కాజేటివ్ ఏజెంట్ అని చూస్తే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఒక్కదాని వల్ల 30% మార్టాలిటీ నీలోఫర్లో మాకు తగ్గింది. ఓన్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ 30% మార్టాలిటీ తగ్గిపోయింది. ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గిపోయినాయి, మదర్స్కి క్యాన్సర్స్ రావు, పిల్లలకి రకరకాల వ్యాధులు రావు. అలాంటి దానికన్నా 100 రెట్లు ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఆర్యజనని, దానికన్నా 100 రెట్లు ఇంపాక్ట్ఫుల్. అండ్ ఇంత ఇంపాక్ట్ దీన్ని మెజర్ చేయడానికి అఫ్ కోర్స్ యూ విల్ రిక్వైర్ అ వెరీ గుడ్ రీసెర్చ్ టీమ్ విచ్ కెన్ మెజర్ లాంగ్ టర్మ్ లాంగిట్యూడినల్ స్టడీస్ విచ్ విల్ ఇంపాక్ట్. But then it is necessary, and I think that kind of research can also happen. And this Aaryajanani program should become a larger program across the country. That's my wish, and wish all the Aaryajanani team members very many congratulations and all the very best for future. Dhanyavadalu. Thank you very much. Thank you so much, Santosh ji. We would also like to thank Sri Bhanu Garu, a man of few words, an ardent devotee of the mother, and the president of Value Labs, for gracing us with your presence here. Value Labs has been a strong support system for Aaryajanani since the inception of our program, and we are extremely grateful for all their efforts. And we would also like to thank Dr. Kasturi Garu for being here. Dr. Kasturi ma'am is also a core key member of Team Aaryajanani, and I'm sure a lot of you have already met her through our workshops and ashram programs. We now request Swami Bodhayananda Garu to felicitate Sri Bhanu Garu. Sri Santosh Garu. Let's now proceed to the felicitation ceremony of philanthropists, doctors and mothers associated with Aaryajanani. We wouldn't be who we are today without their constant support and encouragement. So I request all the doctors to come to the dais, please. And I also request Swami Bodhayananda Garu to felicitate them. Dr. Padmavati from Basan Sahane Hospital. Kindly come, welcome to the dais, ma'am. Dr. Girija Krishnan Garu, Director of Basan Sahane Hospital.
and she also offers her services at VHC. Thank you, ma'am. Dr. Ramadevi Garu from Ramadevi Hospital. Dr. Premalata Garu from SV Pooja Hospital. Thank you, ma'am. Thank you, Swamiji. Now I request Dr. Kasturi Sarvottam Garu, our beacon of light. Thank you so much for being such a strong player amongst Team Aaryajanani, ma'am, and guiding us all. Thank you so much. I request you to felicitate our mothers who look up to you. Bhargavi. Our Aaryajanani Bhargavi. Yeah. Meanwhile, I'm sure it's infants feeding time. Please avail the feeding room. Go straight and there is a room to the left. So kindly use it. Feeding room is available. Himabindu. Sharmili. Rashmika. And Navya Bharati. I request all the mothers to kindly come to the dais. Nikita Kosuri. Navya Bharati. A quick promo, Navya Bharati is our first ever registration for Aaryajanani. Thank you for giving us such a great positive start. Thank you so much, ma'am, and thank you to all the mothers. Now let's move ahead with our media personnel. Without their constant support, Aaryajanani wouldn't have reached where it has. So thank you so much on behalf of the entire team Aaryajanani. I kindly request Swami Bodhayananda Garu to felicitate the media members as well. First, I'd like to call on Anjali Garu from iDreams, popularly known for her Dil Se show. I also would request Sri Narayan Rao Garu to kindly come onto the dais with his team members. Thank you so much, sir, for everything that you've proactively done till date for Aaryajanani.
few words from Narayan Rao Garu himself. No words. Yeah. Okay. ప్రణామ్ మహారాజ్, మధువనంద గారికి, సిద్ధికంఠానంద గారికి, అలాగే మిగతా స్వాములకు, వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళకి, ముందు కూర్చున్న మహనీయులందరికీ నమస్కారాలు. ఆర్యజనని కార్యక్రమం గురించి తెలియగానే మీడియా మిత్రులు మనమేమి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళని ఆహ్వానించాల్సిన అవసరం లేకుండానే వాళ్ళు ఆర్యజనని మీడియా టీమ్గా మనతో జోడింపబడుతున్నారు. సేవలో భాగంగా వారు రెగ్యులర్గా ఆర్యజననికి సంబంధించి ప్రచార కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చేసిన మీడియా మిత్రుల్ని వేదిక మీదకి పిలుస్తాను. వకలక కిషోర్ గారు ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి, సార్ పైకి రావాలి. అలాగే ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి శ్రీనివాస్ గారు, వేటి న్యూస్ నుంచి ఉపేంద్ర గారు, రిథమ్ నుంచి శ్రీనాథ్ గారు, TV9 నుంచి మిత్ర గారు, ఆంధ్రజ్యోతి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా నుంచి ప్రవీణ్ గారు, ఆంధ్రజ్యోతి వెబ్ మీడియా నుంచి మన శ్రీనివాస్ కుమార్ గారు, ఇంకా మీడియా మిత్రులు ఫ్రంట్ రోస్లో కాకుండా వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరైనా మీడియా మిత్రులు ఉంటే కూడా వేదిక మీదకి రావాలి. అలాగే రాయల రమేష్ V6 ఎక్కడున్నారు? రమేష్ గారు, యా ప్లీజ్ కమ్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Thank you so much, Swamiji. Now we have a special felicitation. So we are fondly calling him Tata Garu backstage. He came from Jechirla. He was here by 6 o'clock and he took all the efforts of dressing the kids up, from months-old babies to 4-5 years old children. So I kindly request Sri Ramulu Garu to come on to the dais, and I request Swami Shithikantananda Garu to felicitate him. Sri Ramulu Garu is 80 years old and he still realized that this is a cause worth traveling and spending all these hours. Thank you. I sincerely thank everyone on the dais for taking the time out on the Sunday morning and making this such a memorable day today. Thank you so much. Thank you, Swamiji. Thank you, Swamiji. Thank you, Santosh Garu. Thank you, Banu Garu. While we have been associated with a lot of mothers, there are... Sorry, there's one more person. Swamiji, just a second. We also have from All India Radio, we have Madhuri Garu. మాధురి సముద్రాల గారు ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రావాలి. స్వామీజీ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోండి. సారీ స్వామీజీ. Swamiji, sorry. Kindly felicitate her.
Madhuri Garu. Okay. Aaryajanani also conducts a lot of workshops outside of Hyderabad. The team travels to rural areas, and Madhuri Garu is the one who actually helped us and supported us a lot during the Nizamabad visit recently. Thank you, ma'am. Thank you, Swamiji. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So, while we are associated with a lot of mothers, we call them Aaryajanani's. One mother, Jyotika Khatri, has always remained in our memories because of a very powerful testimony that she gave, sharing her experience with Aaryajanani and how the program helped cope her from her difficulties. Jyotika is here only to share this experience with all of you today. Her kid is kind of willing to go, but she is waiting just to share this experience with us. So a warm welcome and a round of applause for all the Aaryajanani's today for taking this time out and being there. Jyotika Garu. नमस्ते। आर्यजननी मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आर्यजननी मेरे प्रेगनेंसी में तो मेरी प्रेगनेंसी तो आसान करी ही है, लेकिन मेरा उसके प्रेगनेंसी के बाद का सफ़र भी बहुत अच्छा रहा और मेरी हमेशा हेल्प करता रहा। मेरा बेटा जब 5 महीने का था तब उसे सीवियर डेंगू शॉक हो गया था। तब 7 दिन के लिए उसको हॉस्पिटलाइज किया गया था और 5 दिन वो आईसीयू में था। उस समय 12-12 घंटे तक मुझे उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। फिर भी कभी भी जब मौका मिलता था मैं उसे सीने से लगा के भजन, चैंटिंग ये सब सुनाती थी, तो वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा और कहीं ना कहीं आर्यजननी का कनेक्शन था जो उसे ठीक कर रहा था। तो आर्यजननी का योगदान सिर्फ जन्म तक ही नहीं, जन्म के बाद भी रहा है। मेरे लिए तो उसका ये दूसरा जन्म था। उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ें खुद से करने लगा, उसकी हर चीज़ सीखने की जिज्ञासा बढ़ती गई। मैं उसे मेधा सुप्तम और गायत्री मंत्र सारे श्लोक सुनाती थी तो वो रिएक्ट भी करता था और उसका क्विक लर्निंग, ग्रास्पिंग पावर सब ऐसे दूसरों बच्चों से थोड़ा अलग ही था उसका। जो मतलब आर्यजननी से जो कनेक्शन था वो हमेशा उसको कनेक्ट कर रहा था। तो थैंक यू आर्यजननी फॉर ऑलवेज बीइंग देयर विथ अस। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Jyotika Garu. Inti Garu from JJ Hospital. Thank you. So the news that you all have been waiting for, I'm sure the children also. The lunch is being served upstairs. So please, it is a very delicious menu today. And whoever cannot take the stairs, we have the lift available as well. So please use it. Please do not... We also have a lot of children who wanted to perform today. So first we'll go ahead with the word of thanks, the concluding prayer, and then the stage is for them. I request Vrishali Reddy Garu, again a key core member of Team Aaryajanani, to take us through vote of thanks and the concluding prayer. Thank you so much everyone. It has been a pleasure. I hope a few are still here to listen to the vote of thanks. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. This is the promise of Rama, this is the promise of Krishna, and this is the promise of Ramakrishna through his representatives, our Adhyaksha Maharaj, Swami Bodhamayananda Ji Maharaj, Swami Shittikantha Ji Maharaj. I thank all the Swamis for being that inspiration, support and giving that guidance
to run this show of Aaryajanani. So for past 5 years, they have been giving us consistent support. Now I thank all those Aaryajanis and Aryaputras who have come with their small kids, 1 month baby to 5 years babies. They are here and they have taken so much of pain to come here despite all kinds of difficulties that they may face. I thank all the staff of Ramakrishna Math who has made this show, today's celebration, a success. I thank all those participants and the team Aaryajanani who has been working consistently for making this day a success. I thank you all and I pray, I just say the concluding prayers. Please just get connected mentally to me. Om Jai Shanti Antarikshagam Shanti Shanti Prithvi Shanti Rapaha Shanti Roshadhayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishwe Deva Shanti Brahma Shanti Sarvagum Shanti Shanti Reva Shanti Sama Shanti Redhi Om Shanti 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 Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet Harihi Om Tat Sat Sri Ramakrishna Arpanamastu. Thank you. Bhavati Bharatam Abhyutana Dharmasya Padatmana Shujameham Pavitranaya Sadhuram Vinashaya Daskrutam Parivamsa Pranataya Samvari Yuge Yuge. Thank you. అమ్మ మంచిగా Now Palani. Matrudevo Bhava, Pitrudevo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atiti Devo Bhava, Om Shri Shanti Shanti Shanti. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishami Siddhe Bhavatu Me Sada. So Palani can go on for 25 minutes. She can recite 15 to 20 slokas at one go. Her mother used to chant a lot of bhajans during Aaryajanani workshops, so that clearly helped. Thank you, Palani. Now it's time for Madhura. Thank you. My name is Madhura Samudrala. Om Sri Paramatmane Namaha. Atha Pradhamodjayaha Arjuna Vishada Yogaha Dhritarashtra Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuchavaha Mamaka Pandavacheva
किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतः अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः युधामन्युच्च विक्रान्ता उत्तमौजस्य वीर्यवान् सौभद्रोजोपदेयश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य सन्न्यर्दं तां ददीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तदैव च. Thank you, Madhura. You should actually conduct classes. You should teach us all also. Thank you. Very proud of you. Thank you.